Nadie lands un gulp, pero esa noche, frente a toda mi familia, algo dentro de mi muri, y algo mucho más peligroso nací. Los investigadores duran después cuando empieza con una broma, una sola frase, dicha en el momento exacto, frente a las personas equivocadas. Pero las bromas no arruinan vidas. Las humillaciones públicas sí. Me llamo Daniel Rojas. Tengo 30 años contador casado vida normal, tan normal que nadie. Ni siquiera yo habría pensado que alguien de mi nombre está ligado a una historia de venganza. Este documental no trata de un crimen común. Trata de algo más silencioso, más lento, más calculado. Trata de lo que ocurre cuando alguien te rompe por dentro. Y sonríe mientras lo hace. Todo pasa durante una cena familiar. Un domingo cualquiera. Casa de mis padres la mezzalina. Risas, platos calientes, conversaciones cruzadas. Estaba oli Sergio. El esposo de mi hermana Maya. Sergio siempre fue el centro de atención. Carismático, seguro. De esos hombres que hablan fort y serían mes fortan. En cambio, siempre fui el silencioso. El que escucha. El que observa nunca tuvo problemas al menos no visibles. Eso crea. La conversación giraba alrededor del trabajo. Mi padre pregunta si nos iba a cada uno. Sergio fue primero hablar de negocios, de dinero, de contactos importantes. Luego, alguien me pregunta a mí. Respondí con honestidad. Dije que el trabajo estaba estable. Nada espectacular pero seguro. Entonces Sergio ri. No una risa larga. Exagerada y dijo claro Daniel siempre fue conformista. Nunca tuvo ambición. Por eso sig donde est. La mesa quedo, en silencio. Yo sonreí incómodo. Pensa que terminaría. No termin. Sergio sigue hablando. ¿Se acuerdan cuando dijo que iba a montar su propia empresa? Dura 6 meses. Como todo lo que intenta, algunas personas reían, otras bajaron la mirada. La pierna bajó la mesa. Mi madre intenta cambiar el tema. Pero Sergio no par. Lo digo con caro. Hay gente nació para obedecer, no para liderar. Eso fue lo que dijo delante de todos en ese momento. Los narradores de este documental señalan algo importante. Daniel no reaccionó, no grita. No se levantó la mesa. Solo asentí. Eso según los psicólogos forenses, fue la primera señal. La calma no siempre es aceptación. A veces es almacenamiento. Después de la cena nadie habla el tema como si no hubiera pasado. Pero pasa. Esa noche no dormí. Repetía cada palabra. Cada risa. Cada mirada de las manos no era solo una broma. Eran mensajes. Sergio quería dejar claro su lugar y el mío. Los días siguientes fueron peores. Comentarios sentetes. Mensajes pasivo-agresivos en el grupo familiar. Chistes disfrazados de consejos. Necesitas ayuda con tus finanzas avisame. No todos nacemos para grandes cosas. Siempre con una sonrisa. Siempre frente a otros. Nunca solos. Aquas don la historia empieza a torces. Porque mientras todos veían a Sergio como el villano, yo empecé a ver algo más. Algo que no encajaba. Sergio estaba demasiado sobre mí. Sobre mis fracasos. Sobre decisiones que yo nunca había contado en detalle. Que cuando había hablado y porque ahora, en detalle llama mi atención. Durante una discusión familiar, Sergio mencionó una duda antigua. Una que solo 2 personas conocían. Yo y mi hermana, mi propia hermana. Los narradores hacen una pausa aquí. Porque este no es solo un conflicto entre dos. Es una historia de traición lenta familiar. Antima. Y Daniel todavía no lo sabe. Pero esa humillación fue planeada esa noche. Algo cambia. No decidí vengarme. No todavía. Solo hice una promesa silenciosa. Empecé a observar. A escuchar. A guardar información. Sergio creía que yo estaba derrotado. Eso fue su prima error. Los expertos dirían después que la venganza más peligrosa. No nace del odio inmediato sino de la paciencia. Y Daniel tenía todo el tiempo del mundo. Los investigadores coinciden en algo inquietante. Las verdaderas historias de venganza no comienzan con rabia. Comienzan con silencio. Después de aquella cena, Daniel Rojas siguió con su vida normal. Iba al trabajo. Saludaba a la familia en reuniones. Por fuera nada había cambiado. Por dentro todo estaba siendo registrado. Durante semanas, Daniel no confronta a Sergio. No discute, no responde a las burlas. Eso hizo que Sergio se confiara. Cuando alguien se confía, empieza a cometer errores. Daniel comienza a notar patrones. Sergio siempre hablaba de dinero pero nunca entraba en detalles. Presumía de negocios, pero evitaba preguntas específicas. Decía tener contactos poderosos, pero una imagen cuidadosamente construida. Demasiado perfecta. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en su computadora. Daniel encontró algo.
Cable olvidado un correo vivo de hacia tres en os, era discorreo, Sergio le pedía ayuda contable, información fiscal. Nada ilegal, al menos en apariencia, pero había algo raro. Los enmeros no cuadraban. Aclias donde el documental cambia de tono. Los narradores explican que Daniel como contador tiene una habilidad peligrosa, sabía mentiras escritas en cifras. Y lo que vio esa noche, no era un error. Era un patrón de ocultamiento. Daniel empieza a investigar. No como un vengador, como un profesional, revisa registros públicos, empresas vinculadas al nombre de Sergio, sociedades cerradas repentinamente, y entonces encontra algo más, una empresa fantasma, creder a nombre de un tercero, pero con transferencias directas. Desde una cuenta vinculada a su hermana, su propia hermana, descubrimiento lo deja sin air, porque ahora la humillación tenía contexto, no era solo burla, era defensa. Sergio no se estaba riendo de Daniel por diversión. Se estaba asegurando de que nadie lo tomara en serio, de que nadie lo escuchara, de que nadie creera en él si algún día hablaba. Daniel no dijo nada, pero comenzó a grabar conversaciones lámadas, comentarios inocentes. Sergio hablaba mucho, demasiado y hablaba con orgullo. En una reunión familiar, Sergio dijo algo clave. Hay gente que sabe manejar en meros y hay gente que sabe moverlos. Todos rieron. Daniel no, porque entendí exactamente. ¿Qué estaba diciendo? Los investigadores señalan este momento como el verdadero inicio del plan, no un plan de venganza directa, sino algo más lento, algo más limpio. Daniel decidió no destruir a Sergio, decidió ya quis destruir solo. Mientras tanto Sergio siguió atacando, pero ahora, las humillaciones eran más sutiles. Como si supiera que Daniel estaba observando. Daniel es buena persona, demasiado buena para este mundo. No todos pueden jugar en ligas grandes. Palabras suaves, intenciones afiladas. La familia empieza a dividirse. Algunos sentían la estima por Daniel, otros empezaban a creer a Sergio. Y aquí entra la gran pregunta del documental. ¿Y Sergio tenía razón? ¿Y si Daniel realmente era un hombre frustrado, buscando culpables? Incluso lo empieza a duda. A porque Daniel no habla, no se defiende, no explica nada, solo observa y espera. Una noche, Daniel recibía un mensaje inspirado. Solo de que, ten cuidado. No sabes con quién estás tratando. Adjunto venía un archivo, un contrato, firmado por Sergio, y su hermana. El documento confirmaba lo impensable. Lavado de dinero, empresas pantalla, fraud fiscal, todo cuidadosamente escondido, todo sostenido por la imagen del corrado exitoso. Daniel sur la computadora. No celebré, solo dijo una frase que los investigadores encontraron escrita en una nota semanas después. Ahora sé por qué me humilló. Pero aquí viene el giro. Daniel no entregas información, no lam a la policía, no habla con nadie, la guardia, porque entendí algo fundamental, la justicia rápida libera al culpable, la verdad lenta lo condena. Daniel sentado en la misma mesa familiar, Sergio hablando, riéndose y Daniel grando mentalmente cada palabra, porque no estaba siendo humillado, estaba siendo alimentado. Los investigadores suelen decir que la venganza más peligrosa no es la que grita, sino la que aprende. Durante meses, Daniel Rojas no hizo absolutamente nada visible. Siguió asistiendo a reuniones familiares, siguió aceptando bromas, siguió siendo el hombre de Bill. Hizo confundir a todos, incluso al espectador. Sergio en cambio, comenzó a cambiar, se volvió más agresivo, más dominante, como se necesitara reafirmarse. Cada humillación era más precisa. Daniel tiene talento, pero no carta. Algunos nacen para apoyar, no para liderar. Siempre sonriendo, siempre rodeado de gente. A los narradores introducen una duda inquietante. Y si Sergio no estaba atacando sino defendiéndose. Porque mientras Sergio hablaba, Daniel estaba creciendo en silencio. Daniel empezó a cerrar a clientes pequeños. Nada gran, nada llamativo, pero lo hacha con una precisión obsesiva. Documentos limpios, cuentas claras, procesos correctos. Todo lo contrario a lo que Sergio hacía. Algo raro, nunca lo haca. Le pedí ayuda. Un favor. Solo necesito que revises unos entumeros. Daniel acepta sin duda. Fue el momento en que los investigadores marcan la línea sin retorno. Los documentos que Sergio envió eran una trampa. O eso opaca. Cuentas infladas. Transferencias cruzadas. Firmas dudosas. Si Daniel los tocaba, quedaría involucrado. Sergio quería algo simple, sacaya. No quería solo. Pero Daniel lo sabía. Porque lavaba meses esperando era. No modific nada. Solo respondí con una frase. Todo en orden. Mensaje qued guardado. Hora.
Contexto desti es da Sergio cambi de actitud si volvía más amable con Daniel, demasiado amable, le ofrecía tragos. Le daba palmadas en la espalda, lo defendía frente a otros, hizo confundía la familia, y sembra otra duda, yo era Daniel el manipulador hora. La hermana de Daniel empieza a desconfiar, lo miraba distinto. Como si sospechara que él sabía algo, y tenía razón. Los investigadores revelan un detalle escalofriante. Daniel empieza a escribir un diario no emocional, no personal, un registro fructificas, frases exactas, cambios de comportamiento, como si estuviera preparando un caso, pero no para un pure. Mientras tanto, Sergio cometía su mayor error, comienza a hablar mal de Daniel, en privado, a socios, a conocidos, decía que Daniel era inestable, envidioso, peligroso, quería destruir su credibilidad antes de que fuera demasiado tarde. Pero Daniel ya lo sabía. Era ahora cliente suyo y graba todo, aquel el documental es una pausa, y lanza la pregunta que cambia todo. Si Daniel tiene pruebas, si sabe la verdad si podría terminar con todo, porque no lo es. La respuesta es simple. Daniel no quería que Sergio pudiera. Quería que ganara demasiado. Que si simbiera más alto. Porque desde más alto, la caída es irreversible. El capítulo termina con una escena inquietante, una fiesta familia. Habla de éxito, de futuro, de familia. Levanta su copa y dice a veces, los parismas de bailes son los más agradecidos. Todos miran a Daniel, y piensa, un poco más. Los investigadores afirman que todo plan de venganza tiene un punto crítico, un momento exacto en el que no se puede volver atrás. Para Daniel Rogers es momento leg el día en que Sergio decide hacerlo público. Sergio anuncia una gran noticia en el grupo Familia. Un nuevo negocio y una expansión, inversiones importantes. Todos debían asistir a la cena de celebración, especialmente Daniel. La cena se organiza en un restaurante elegante, luces suaves, copas brillando, sonrisas falsas. Sergio estaba eufórico. Hablaba de cifras grandes, de contratos internationales, de poda, y entonces hizo algo inesperado, levanta su copa y pide silencio. Quiero decir algo importante, dijo, esta familia siempre ha sido mi apoyo. Mira la hermana de Daniel, luego a los padres, luego a Daniel, incluso aquellos que dudaron de mí. La humillación volví, pero esta vez era distinta, más elegante, más peligrosa. Sergio sacó unos documentos impresos. Algunos aclamados, dijo sonriendo, Daniel por ejemplo. Todos miraron a Daniel. Él revisa mis cuentas. Todo es limpio. Silencio, un silencio pasado. Sergio acababa de hacer algo irreversible. Había dado públicamente el nombre de Daniel a su imperio financiero. Los investigadores señalan que fue el movimiento final. Porque Daniel no reacciona, no nega, no explica, no se defiende, solo asiente, y es gestos el destino de todos los presentes. A partir de ese día, Sergio aceleraos rápidos, movimientos arriesgados, más dinero, quería estar blindado, quería tener a Daniel como escudo, pero lo que nadie sabía era que Daniel ya había hecho su jugada. Semanas antes había entregado copias exactas de todos los documentos originales a una entidad independiente, no a la policía, a una auditoría privada, especializada en fraudes completos, sin nombres, sin acusaciones, solo datos. El narrador del documental aclara algo crucial. Daniel no acusa a Sergio, solo pide una revisión objetiva. Hizo toda la diferencia, mientras tanto la relación con su hermana se rompía. Ella lo confronta. ¿Que Sergio dice que lo ayudas? Daniel responde con calma, porque es verdad. Eso la aterroriza. Porque Daniel nunca mente. Poco después comenzaron las gritas, un banco congeló una cuenta, un socios retur, y una transferencia fue bloqueada. Sergio empieza a perder el control. Llamaba Daniel a todas horas. ¿Qué está pasando? ¿Revisaste bien todo? Daniel siempre respondía igual. Todo est como me lo diste. Aquí el documental muestra el cambio definitivo. Sergio ya no humillaba, suplicaba y Daniel siguió esperando. La auditoría terminó su trabajo. No necesita testigos emocionales. Los números hablaron solos. Fraud, lavado, empresas fantasma. Todo documentado. Todo firmado. No vino de los investigadores. Vino de la familia. Los padres de Daniel recibieron una citación. La hermana también. Todos mencionados. Como posibles beneficiarios indirectos, no culpables, pero manchados. Esa noche, Sergio aparecía en casa de Daniel desesperado, roto, por primera vez sin sonrisa. Dijo, Daniel lo mir, y respondí algo que nadie esperaba, no.
Tifi me la mostrast. Los investigadores cierran el capítulo con una frase inquieta en Daniel no destrua Sergio. Lidio exactamente lo cupidio, un escenario, un público. Y la ilici tulo termina con Sergio sentado solo, la familia dividida, la verdad a punto de explotar. Y Daniel, preparan dos para hacer algo. Quinadi vervenia, los documentales de crimen suelen termina con un culpo claro, un rostro y una sentencia anuncia, pero esta historia nunca fue tan simple. Cuando el caso de Sergio salía la luz todos se alaron en la misma dirección. El corredor arrogante, el empresario corrupto, el hombre que humillaba para esconder sus pecados. La narrativa era perfecta, demasiado perfecta. Sergio fue arrestado semanas después, fraud fiscal, lavado de dinero. Uso de empresas fantasma, los medios hicieron su trabajo, la familia se rompe, el apellido quid manchado. Y Daniel Rojas, Daniel fue visto como la víctima silenciosa, que finalmente obtuvo justicia, pero aquellas don los investigadores hacen una pausa. Por cuando revisaron el origen de la auditoria algo no cuadraba. Fue un nama, pero el patrón era demasiado preciso, demasiado limpio. Daniel fue llamado a declarar, no como sospechoso, como testigo. Respondí todo con calma, demasiada calma. Un investigador escribí en su informe. Daniel Rojas no reacciona como algún liberado, sino como algún que terminó una tarea. La pieza final aparece meses después, un archivo digital subido desde una cuenta antigua. Credos antes del conflicto con Sergio, el contenido era inquietante. Correos, registros, anotaciones, demostraban que Daniel sabía del sistema de Sergio, mucho antes de la famosa humillación familiar. Dijeco, había ayudado a estructurarlo. Aquí el documental cambia por completo. Porque la historia no comienza con un brodo, comienza con un acuerdo a los hechos. Daniel había asesorado a Sergio, legalmente, técnicamente. Hasta que entendí lo que realmente estaba construyendo. Daniel se retiró del proyecto. Sergio sigue. Y cuando Sergio empieza a tener éxito, hizo algo imperdonable. Borra Daniel de la historia, lo ridiculez lo redujo el conformista, no solo por ego, sino para asegurarse de que nadie sospechara que Daniel sabía demasiado. La humillación no fue el inicio, fue el detonante. Y aquí viene la verdad más oscura. Daniel no busca justicia, busca controlar el final, no denuncia inmediatamente. Porque necesitaba que Sergio creciera, que firmara mis, que hablara mis, que se expusiera mis. Cada burla era una corda mis, cuando todo termine. Renuncia su trabajo, cierra sus cuentas, desapareció del entorno familiar. Meses después los investigadores encontraron una última nota escrita por Daniel. Solo una frase: la venganza no es castigo, es permita que alguien sea exactamente quien es, hasta el final. Sergio cumple condena. La hermana de Daniel nunca volvió a hablar. La familia en discute quien fue el verdadero monstruo. Y el documental cierra con una pregunta, que nadie puede responder con certeza. En Daniel fue una víctima que se defendió con inteligencia. Yo fui el arquitecto silencioso de una caída inevitable. Porque al final Sergio perdió todo, pero Daniel nunca pidió perdón, nunca explicó nada, y nunca volvió.